Okay, super. Das ist ja toll. Hallo Shupangi. Bist du heute dran? Also Deepti schläft heute länger und du musst heute den Unterricht geben? Nein, sie kommen bald. Okay, alles klar. Kommt bald. Das ist gut. Chitwan ist da. Und hallo Suraj, wie geht es dir? Hallo, danke, Ma'am. Mir geht es gut. Ja. Das freut mich, bist du dann immer noch in Baroda oder woanders jetzt? Delhi, Ma'am. Ach so, bist du in Delhi zu Hause? Ja. Alles klar. Aber du hast in Baroda studiert, nicht wahr? Ja, Ma'am. Okay. Warum nicht hier in Delhi? Ich meine, an der JNU oder an der DU? Ma'am, ich komme aus Bihar. Ach so, okay. So, Ja, aber jetzt wegen des Masterstudiums bist du dann in Delhi. ja. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. Okay. Und Gautam, wo bist du zu Hause? Wo? In welchem Bundesland? Ah ja, okay. Aber du hast dann in BHU Deutsch studiert, nicht wahr? Okay, alles klar. Shibani, ich nehme an, du bist hier in Delhi zu Hause? Ja, ich wohne in Noida. Alles klar, okay, so in NCR zu Hause. Ja. Okay. Und Trishla, wo kommst du her? Ma'am, ich wohne in Dehradun. Alles klar, okay. Ja, du hast an der Doon University Deutsch studiert, ne? Hast du Ja, gesagt? ja, Bei Chandrika und so weiter. ja. Alles klar. Und Chitwan, glaube ich, ist auch in Delhi zu Hause, oder? Ja. Faridabad eigentlich. So wie der NCR, ja. Ja. Und Nidhi, bist du immer noch in Dehradun oder jetzt zurück in Delhi? Ma'am, Dehradun only. Okay, ja. Und Shubhangi, das weiß ich, dass sie auch in Delhi zu Hause ist. Ranjan, wo bist du zu Hause? Sorry, Ranjan? ma'am. Ja, ich komme aus Bihar und wohne in Gandhinagar. Okay, so, also du hast dort studiert und dann auch dort geblieben oder deine Eltern sind in Gandhinagar? Nein, ist dort Gandhinagar. Meine Eltern sind in Bihar. Okay, alles klar. Und wenn, dann glaube ich, wenn einmal es Offline-Unterricht gibt, dann musst du ja nach Delhi kommen. Aber ob es überhaupt Offline-Unterricht gibt, Präsenzunterricht gibt, das ist die Frage. Ja, okay, gut. Ich sehe, dass mehr oder weniger mehr als die Hälfte da ist. Dann können wir schon anfangen. Also Shibani und Trishla sind heute die Protokollantinnen. Das heißt, sie sind dann von der Aufgabe, die ich für heute vorhabe, also ausgelastet. Die müssen das nicht mitmachen. Was wir heute halt machen wollen, ist zunächst einmal unseren Text, nämlich wie heißt es, von Katharina Reis, über die Texttypen, Übersetzungstypen und die Beurteilung von, wie heißt das, was ist los, und die Beurteilung von Übersetzungen. Das wollen wir dann jetzt besprechen. Und das letzte Mal, wo haben wir das, bis zu welchem Teil haben wir fertig gemacht? Erinnert sich noch jemand daran? Okay, ich zeige euch das. Ich glaube, einen Moment, wir waren
bis zu diesem Teil fertig, oder? Kann jemand das für mich? Also je nach der Kommunikation. Nidhi, vielleicht kannst du das bestätigen? Nidhi, is she Ma'am, till para 8th. para 8th. Okay, and which means where? Can you tell me that also, Trishla? Do you remember that? I guess Ableiten is the last word. Okay, let me just go to that. I'm trying to adjust my screen so that it becomes a bit. Oof. Nice. Yeah, I think what you had showed earlier, from there only we have to do plan Yes. from our. Is it visible for you all? I mean, or should I make it bigger? That is why I was fiddling with it. Or bigger? Yeah, it's small. Okay, let me just do it a bit more. How is it now? Or bigger than this? Besser, nein, das ist okay. Okay, alles klar. So, ich habe für mich diese Notizen gemacht und deshalb seht ihr, dass es alles so ein bisschen bunt ausschaut. Und das kann auch diese Funktion haben, dass diejenigen, die jetzt einen Absatz beschreiben, erklären, weil das ist, was ich für heute vorhaben, die können sich auch danach orientieren, was ich jetzt so bunt gestrichen hervorgehoben habe. Also in der letzten Stunde, wo wir uns mit dem Text beschäftigt haben, hat sie dann darüber gesprochen, wie Übersetzen schon immer gegeben hat. Sie hat sich auf den Turmbau von Babel bezogen. Dann hat sie sich damit beschäftigt, wie, also sie hatte immer auf die verschiedenen Theoretiker, Linguisten und so weiter bezogen und gemeint, dass es immer so eine Dreierfunktion gibt. Sie bezieht sich auf Bühler, auf den Psychologen Karl Bühler, der meint, dass die Sprache oder die Sprachzeichen immer drei Funktionen haben. Darstellung, Ausdruck und Appell. Und um diesen Gedanken weiter aufzubauen, hat sie dann auch in anderen Bereichen das untersucht. Sorry, Shivani, willst du was sagen? Sorry, das war aus Versehen. Kein Problem. Okay. Und dann bezieht sie sich auf Ulrich Stehler, den Semantiker, der auch dann diese drei Sprachfunktionen, den Ausdrucksweisen der drei menschlichen Bewusstseinakte zuordnet. Also das sind dann Denken oder Erkennen, Fühlen und dem Wollen. Und das alles, dann kommt sie zu ihrem Hauptargument und das ist dann, dass die Sprache hauptsächlich drei kommunikative Grundsituationen hat. Und was sind diese drei kommunikative Grundsituationen? Das wollen wir jetzt hier sehen. Dann geht sie darauf, welche Funktion in welchem Texttyp
hauptsächlich zu sehen ist, welche Textsorte zu zu welcher Funktion besser passt und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt die Gruppen aufteilen und jeder Gruppe eine Aufgabe geben. Was heißt Aufgabe? Einen Abschnitt geben und dass diese Gruppe sich dafür zuständig fühlt und die Diskussion leitet. Ich bin natürlich da, aber ich möchte nicht zu viel sprechen. Ich möchte, dass ihr auch sprecht, ja. Das heißt jetzt A bis C, bis hier. Okay? Wer möchte den Teil? Also 2 Leute, immer zu zweit. Wenn sich niemand meldet, dann mache ich das alphabetisch. Das heißt, Chitwan und Deepti sind für diesen Abschnitt zuständig. Okay? A meinst du, ne? Den ersten. Genau, von hier, von A bis C, also wo es hier kennzeichnen. Okay, okay. Ja? So, Chitwan und Deepti. Dann, einen Moment. Ja. Dann der zweite. Damit ergeben sich 3 übersetzungsrelevante Grundtypen. Jetzt geht sie von der Funktion zu den Grundtypen der Texte rüber. Und das ist dann hier, bis hier. Okay. Wer will, okay, wieder alphabetisch, das heißt, wer ist nach Deepti da? Gautam und Seth, werdet ihr das machen? Seth, bist du da? Ja. Ja. So bitte besprecht es miteinander und dann sollt ihr bis hier das machen. Bis zu der Fußnote 16. Ja? Okay, dann geht sie rüber zu den, oh, wer ist das? Wer schreibt von unserer Gruppe? Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Okay, und wo waren wir? 16, ja. Dann spricht sie über, wie, also wenn die Übersetzung diese Voraussetzungen erfüllt, dann hat sie eine richtige Kommunikationsleistung erbracht und so weiter. Und dann spricht sie über die verschiedenen Textsorten, beschreibt, wie die Textsorten auch innerhalb der Texttypen untergeordnet werden können. Dann spricht sie auch über also die Texttypen, die auch eine Mischung aus verschiedenen Grundsituationen sind. Das alles ist bis zu dem Punkt hier. Das möchte ich gern, dass Nidhi und Ranjan das machen. Ja, Nidhi? Yeah, ma'am, fine. Und Ranjan? Ja, Ma'am, fine. Okay, alles klar. Danach, wer bleibt, wie viele bleiben noch? Suraj und Suraj und Shubhangi, ne? Shubhangi, bist du da? Suraj? Hallo? Hört ihr mich? Ja. Ja, okay.
Dann Yes, sollt, ma'am. ja, so dann sollt ihr zu dem dritten Punkt kommen. Und hier bis zu dem Punkt. Hier spricht sie über den audiomedialen Texttube, wo sie jetzt ihre vierte Kategorie des Texttubes beschreibt. Das ist dann eure Aufgabe. Ja? Shubhangi und Suraj, habt ihr das gehört? Das ist bis hier, ne? Ja. Okay. Von hier jedoch muss einem Umstand Okay, bis okay. zu zugeordnet ist. Das ist, also das beginnt auf Seite 98, endet auf Seite 99. Ja? Ist es klar? Ja. Okay, und Rishubi, jetzt bist du da. Das ist gut. Aber Rishubi, glaube ich, hat keinen Partner oder keine Partnerin. Und einen Moment. Kann Rishubi dann mit euch arbeiten? Ja, sicher. Okay, dann macht ihr bitte bis zu dem Punkt hier. Erklärt bitte auch dieses Schema und endet das bis hier. Okay? Verweisen. Also den ganzen dritten Punkt sollt ihr behandeln. Okay. Ja? Okay. Wie viel Zeit braucht ihr, um euch auszutauschen und so weiter, sodass wir dann gleich damit anfangen können? Also wie viel Vorbereitungszeit benötigt ihr? Und Shibani und Trishla, Ja. fühlt ihr euch sehr belastet oder wollt ihr trotzdem etwas machen? Ja, also wir können auch mitmachen. Okay, dann nur, also das ist auch nicht so, also nichts ist eigentlich so problematisch hier. Wollt ihr dann das hier, also die Diskussion anfangen zumindest? Ja. Okay, dann Nur Shivani, diesen Abschnitt. ja, nur diesen Abschnitt, nur so viel. Ja? Ja. Okay, so wie viel Zeit braucht ihr? Oder 10 können wir, bis 15 Minuten. okay, so wollen wir um 10:05 Uhr anfangen? Okay. Aber schickst du uns in die Breakout Rooms, in die Gruppen? Leider Zusammen? geht es nicht hier mit Google Meet, weil das diese unbezahlte Version ist. Deshalb kann ich das nicht machen. Was ich euch sowieso fragen wollte, also weil ich habe die bezahlte Version Microsoft Teams, ne? Da kann ich das ganz leicht machen. Aber einige Leute meinen, dass es zu viel Internet verbraucht. Hat jemand von euch schon mit Teams gearbeitet? Okay. Also ich habe nur daran, also als Teilnehmer teilgenommen, also nicht selber geleitet. Weil das wäre dann eine Möglichkeit, wo wir dann in Breakout Rooms und so weiter das alles machen können. Aber sonst nicht. Ich würde vorschlagen, dass ihr hier einfach bleibt, aber euch dann über WhatsApp verständigt, oder wie wollt ihr das machen? Oder sollen wir jetzt Zoom, nee, aber die unbezahlte Version von Zoom hat auch keinen Breakout Room. Also über WhatsApp geht, ja. Ja. Habt ihr Kontakt zueinander? Natürlich, ne? Nehme ich an. Ja. So bitte. Also ich bin hier, aber ihr könnt euch, wenn ihr wollt, ausschalten. Bitte aber nicht weggehen, ne? Ich meine, bleibt
eingeloggt, aber redet miteinander, wie ihr wollt dann. Den Text hat jeder. Ich wollte einmal fragen, was sollen wir genau in das Protokoll schreiben? Was heute geschehen ist, was diskutiert wurde, welche Punkte wurden da genannt und so weiter. Also sowas auch, dass wir dann in Gruppen das gemacht haben oder das ist Ja. dann... Okay, das können wir auch erwähnen. Ja. Ja, okay. So in dem Sinne, also ein Protokoll kann auch, wie hat man das? Lehrskizze, also einige Teile der Lehrskizze kann das auch drin haben. Mhm. Ja. Okay, ja, danke. Bitte. Ajay, people have now gone into groups. They are working on different texts. What I would suggest is, since you were not around earlier and for you speaking is a problem, you just, have you read the text? अजय टेक्स्ट को पढ़ा है तुमने? चैट में लिख दो ना अजय. ओके. लेकिन ये वैसे घर में भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम जो ये 10-15 मिनट हैं उसमें यहाँ से कम से कम जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, और फिर जब ये लोग प्रेजेंटेशन करेंगे तो एटलीस्ट क्वेश्चंस लिख दो. अभी पढ़ते पढ़ते ही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उनको टाइप करते जाओ, ठीक है? सो दैट इट इज क्लियर कि मतलब दूसरे को भी. स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ, मैं अभी शेयर करती हूँ. लेकिन इसको तुम्हारे पास भी तो होगा ना ये वाला टेक्स्ट. गूगल क्लासरूम में तो है ये टेक्स्ट, क्योंकि मैं अब खुद भी पढ़ रही हूँ एक बार फिर से, तो हो सकता है वो ऊपर नीचे हो. ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है? और इसमें अब ये वाला पेज करना है. पेज नंबर कहाँ लिखा है पेज नंबर? पेज नंबर 98. 98 से शुरू करो. तो तुम पढ़ना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि मैं इसको बंद करूंगी स्क्रीन शेयर, नहीं तो तुम सबको डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि मैं ऊपर नीचे करके पढ़ूंगी.
Wie sieht es bei euch aus? Chitwan und Deepti, seid ihr schon soweit? Gautam und Nidhi, Ranjan. Und wie viel Zeit braucht ihr noch? Gautam, Nidhi, Ranjan, wann seid ihr fertig? Okay, und Nidhi? Können wir dann genau um 10:15 Uhr anfangen? Werden alle bis dann fertig sein? Okay, Chitwan. Gut.
Chitran und Deepti? Wollen wir? Ja. Okay. Einen Moment. Aber das war schwierig zu verstehen. Nicht so einfach. Okay. Was genau war schwierig? Alles. Okay. Weil sie vielleicht zu viel sagt, was man eigentlich ganz verkürzt auch sagen kann. Mal schauen, Ja. was war das? Ja. Okay. Ja, so ich spreche über die ersten zwei und die spricht über den letzten Text. Ja. Ja, bitte. Ja, so es gibt drei kommunikativen Grundsituationen. Und in der ersten Situation geht es um die Planermitteilung von Sachverhalten. Das bedeutet die Information, die Argumente, die in dem Text sind, die Wissen, Kenntnisse, Information, das alles, Urteilen, Absichten. Und dabei steht der Redegegenstand, das bedeutet der Redestoff im Vordergrund. So, das ist am wichtigsten. Und der Redegegenstand, der Redestoff von der Kommunikationsintention. Und das gibt den Ausschlag für die Verbalisierungsweise. Also auf welche Art und Weise wir das verbalisieren. Und eigentlich ist der Zweck hier, eigentlich ist das Ziel hier, die Information zu vermitteln. Und in dem zweiten Text oder bei dem zweiten Text lernen wir über die kreative Setzung. So alle diese drei Grundsituationen, sie basieren auf verschiedenen Ebenen. So B, also das ist die kreative Setzung und künstlerische Gestaltung von Inhalten. So der reine Zweck von der ersten Grundsituation war die Mitteilung von Informationen. Aber hier geht es ein bisschen um Kreativität, um die künstlerische Gestaltung von Inhalten. So das basiert auf zwei Ebenen. Und das ist hier dann schon geschrieben. Der Text ist doppelt strukturiert. Einmal auf der syntaktisch oder semantischen Ebene. Das bedeutet der Sinn des Textes, die Bedeutung und wie die Wörter dann geschrieben sind. Und zum Zweiten auf der Ebene der künstlerischen Organisation. Vielleicht wird der Text auf künstlicher Ebene geschrieben. Und der Zweck ist oder das Ziel ist Expression, also Ausdrücken. Und deswegen heißt es oder wird das als expressiver Texttyp gekennzeichnet. So, das haben wir verstanden. Und jetzt spricht die über den dritten Text. Ja. Alles klar, danke. Ja, Und dann werde ich mich zum Wort melden. Ja, Deepti? Ja, operativer Texttype funktioniert auf drei Ebenen und diese Ebene heißt semantisch-syntaktisch Ebene und künstlerischen Ebene und Ebene der Persuasion und मतलब मैम इसमें ये होता है कि ऑपरेटिव जो ये टेक्स्ट टाइप है ये जो तीन एबना पे काम करता है। पहला तो इसमें कि इसकी लैंग्वेज किस तरीके से हमने मतलब किस तरीके के वर्ड्स यूज करे हुए हैं, किस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करे हुए हैं, और दूसरा है कि किस तरीके से ये आर्ट मतलब क्यूंसलरिश ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये किस तरीके से लैंग्वेज को हमने डिजाइन करा हुआ है, मतलब कितनी अच्छी लग रही है वो सुनने में और देखने में। और थर्ड है किस तरीके से ये लोगों को परसुएट कर रही है कि और ये वाला जो ज्यादातर टेक्स्ट टाइप होता है इन्हें हम एडवर्टीजमेंट वगैरह में यूज करते हैं। जैसे
कोई हॉलीडे एडवर्टीजमेंट आ रहा है या किसी प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, उसमें हम ये यूज करते हैं। हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि अपनी अच्छी लैंग्वेज से कि वो प्रोडक्ट खरीदे या फिर वो हमारा हॉलीडे पैकेज ले, इस तरीके से। Correct. Good. So, if we want to just reduce it to the main things, while you all were presenting, I was trying to make some notes. So, if we see here, it's again taken from what she has said. Let me just. Yeah. So, first one, which Chitwan spoke about, plane Mitteilung von Sachverhalten. So, whatever is happening, it gives a very, the function is to mitteilen. Mitteilung, to give information, to कि ये हो रहा है या ये होना है या ऐसा है. Nur Mitteilung. And here, then what is in Vordergrund? What is being said? Rede, Gegenstand steht im Vordergrund. And this, when a text is fulfilling this Grundprinzip der Kommunikation, where only the Mitteilung of Sachverhalten is important, one calls it an informative Texttube. The second category which Chitwan spoke about was where eine kreative Setzung und künstlerische Gestaltung von Inhalten is important. Where not what is being said, but who is saying it. Sender der Mitteilung, der steht im Vordergrund. Bei so einen Text nennt man einen expressiven Texttube. So, for example, our literary texts, where where what is more important is how a particular author or authoress has expressed herself, what are her typicalities, what kind of poetic devices she uses, etc., etc. So that is the main function of it, the main Grundkommunikation. That is why it is known as expressive Texttube. And then what Deepti spoke about, those kind of texts which kind of make you do things, like she gave the example of Werbetext. What is their function? They persuade us to buy something. So I, as a text empfänger, it is expected from me to do something. So that is why it is known as an operative Texttube. And here, der Textempfänger bestimmt die Verbalisierungsweise. So when you know that for Indian consumers, when one talks about family, etc., etc., so what kind of language do you use? All that, that will have an effect on what kind of Verbalisierung do you do. Is it clear? Any questions? Ajay, have you written any questions related to this paragraph or others? Chitwan, Deepti, anything you all want to add to it? Nein, jetzt ist das klar. Yes, ma'am. So basically see, in the end, she herself will give you a map. And what is important while reading is not to get too distracted by the bombastic language. Just try to, take out the main argument out of it. Okay.
So what she is leading to is how, I mean, there are these Grundfunktionen, and how will that then affect the translation in the end. Now, with that, let's come to the second group. That was Gautam. Is that your group or who's? Yeah, please. Okay. Hello, ma'am. Hello, Seth. Actually, I did not attend last class. That's why I could not very well understand very well. But I will try to make understand as much I can understand. Yeah, that's good. आई थिंक जो टेक्स्ट होता है वो इसमें दिया है कि 3 टाइप से मतलब होते हैं, जो ट्रांसलेशन होता है वो 3 टाइप से समझाने की कोशिश करता है। एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है, एक्सप्रेशन टेक्स्ट होता है, एक ऑब्जर्वेटिव टेक्स्ट होता है। जो इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो मतलब जो उसका सील है, जो उसकी मेन एम है, उसको वो फिलअप कर पा रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। और जो एक्सप्रेसिव टेक्स्ट होता है उसमें ये होता है कि जो मतलब एम है, जो उसके ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ना चाहिए। जैसे कि किसी पार्टी है, किसी पार्टी को वोटिंग या किसी रैली की पार्टी है, तो उसका जो एम है या एक्सप्रेशन है वो क्रिएट कर पा रहा है ट्रांसलेशन की नहीं। और ऑपरेटिव टेक्स्ट में आई थिंक जो उसका वो मेन एम होता है कि किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से उसने उस टेक्स्ट को हैंडल करना है, वो चीज़ हम देखते हैं। एंड अदर I did not understand very well. That's why I think Gautam will explain very well. Okay, let's see. Thank you, Seth. Thank you.
Sehr gut. Okay. So just one thing that I wanted to point out, Gautam, when you were talking about expressive text, and you took that example of anger and pain, I think. And you said that the whole information should get translated, should get conveyed. Yes, and also the tone which is being used, like what are the ways that anger is shown. If you all are, I mean, I don't know if you all are, when you're doing your shorter narrative and all, you might be also, looking at what kind of language is being used to show a particular emotion. Like one of you told about that, was it a Kalendergeschichte that where that the verlobt or something, so where Yeah. so you have these metaphors Yeah. there, das kalte Ehebett or something like that, no? So even those things, those should get conveyed, like Gautam already mentioned. Yes, so that, and both Deepti and you all gave the example of election speeches for the this one, what is it called, appellative text tube, so which is yeah, a typical example. So again, I have my notes, I'm just sharing what I have written, I mean how I have kind of shortened the information. Just a second. So, but which, I mean, Gautam has already spoken about it. So, and fairly well, but still I'm repeating it. So, relevante Grundtypen, die bei der Beurteilung von Übersetzungen relevant sind. So, what do we mean by that? Übersetzungsrelevante Grundtypen, die sind relevant für die Beurteilung von Übersetzungen. And was kann man dabei festlegen? Dass eine Übersetzung gelungen ist, wenn sie beim informativen Text, we come again to these three Texttypen, so wenn sie beim informativen Text unmittelbaren und unverkürzten Zugang zum gedanklichen Gehalt des Ausgangstextes bieten. So like Gautam said, that if we have to, what was the example that you gave? Did you say a CV or what did you? Yeah, a birth certificate, sorry. So here then you have to give the Zugang to the whole thing, the whole information, the whole information has to be conveyed. What happens in expressiven Text? Unmittelbaren Eindruck von der sprachkünstlerischen Gestaltung der gedanklichen Gehalte. So, what is, was steht in der ersten Linie? Dass man diese Sprache, diese sprachkünstlerische Gestaltung für den Zielleser auch in den Vordergrund bringt. So, Information ist wichtig, aber viel wichtiger als, also die Information ist sowieso wichtig, aber auch genauso wichtig ist die sprachkünstlerische Gestaltung dieser Gedanken. So how pain and anger, one is to convey that there is pain and anger, but second also how this pain and anger is shown, that also should get conveyed. Okay, then we have the third category, the expressive text, where the operative text, where what is most important is that it is formulated in such a way that it leads to some kind of
verhalten. Unmittelbar verhaltenswirksame Textgestaltung. Okay? Is this clear till here? Yeah, I have a question. Yeah, Chitra. Like the ones which we also read, in that in the second one, expressive in text, the sender was im Vordergrund. Kannst du mich hören, Namita? Oh, sorry, ich war stumm geschalten. Entschuldigung. Ja, Ja. genau. So, du hast gesagt, der Sender steht im Vordergrund. Ja, ja. Bei welcher So, Kategorie ist das und was ist genau das Problem? also B, Text B, unter Planermitteilung steht kreative Setzung, ne? Kreative Setzung? Ja, hier steht der Sender der Mitteilung im Vordergrund. B. Ja, ja. Ja, also was Gautam und ich denke Seth auch erklärt haben, was sie erklärt haben, die stehen auch im Zusammenhang dieser drei Typen zu den Texten, die wir auch gelesen haben. Ja, ja, auf jeden So, Fall. yeah. So, like you gave this example of pain and anger as to not just conveying pain and anger, as to how it is conveyed. That is also important. So now, where is the sender here then in Vordergrund? That is So my who question. has conveyed this pain and anger? I mean, Goethe might have talked about pain and anger in a different way than, let's say, Schiller or Brecht, you know. So why do we write about things like das Motiv von Schmerz bei Goethes Gedichten? Okay. You know, so I mean, the motive is pain and anger, but each one does it in a different way. So the Sender ist, steht im Vordergrund, oder nicht? Ja, weil das wurde von dem Sender gesagt, ja. Genau. Also warum lesen wir ein bestimmtes Werk? Weil es den Namen von Goethe mit sich trägt. So in that sense, or for that matter, even unknown authors. Why do we just restrict ourselves to Goethe? I mean, when does something get appreciated, a literary text, when it has some unusual things, when it appeals to us, you know. So there are, you know, so the same story. Why do we have, for example, the this motif of Faust, Dr. Faustus, then we have Marlowe's Faust, etc., etc. The story is the same about a man who sells his soul to the devil. No? But why? That is the information. But then why have different people use that motive? And why do we read each one of them? Are we reading it only for getting information about Dr. Faust, or is it also because of the experiment with the language that each work has done? Ja. So in that sense, der Sender ist auch wichtig. Ne? Wie hat dieser Sender sich mit dem Thema auseinandergesetzt? Stimmt. Und noch eine Frage. Ja. Also kann ein Text alle diese drei Funktionen haben.
Also die Leser dann beeinflussen oder ja, und auch die Gefühle ausdrücken und auf künstlicher Weise und die Information auch vermitteln. Ja, darüber spricht sie auch später, dass es Okay. Mischtypen gibt. Okay. Ja? Hm. Okay, wollen wir dann, also ist es soweit klar? Ja, jetzt ist das klar. Okay, dann waren wir, glaube ich, Gautam and Saf, you all did it this also, no? This part? Or Yes. was it someone else's? Sorry, I didn't hear. Wenn ein Text in der ursprünglichen Ausgangskommunikation. So you have done till here. So I'm just showing my notes what I or have I? Okay. Or not. I'm also getting a bit. There is a lot of background noise happening at home. When everyone is at home, you can imagine how the house looks at that time. I'm sure you all are also experiencing that kind of thing, during work Ja. from home. So, ja. So hier waren wir. Ich versuche das auf einer Seite. So what does it mean for us as translators, dass wenn wir also einen informativen Text haben, dann soll die Übersetzung unverkürzt die enthaltene Information vermitteln. Das hat, glaube ich, Gautam auch gesagt, dass hier sollte man, also er hat dieses Beispiel von Geburtsurkunde, Birth Certificate genannt, man darf nichts verkürzen. Die ganze Information sollte vermittelt werden. Bei der zweiten Kategorie, das heißt, also die erste war da ging es um die Information, bei dem zweiten geht es um die Expression, also die Übersetzung soll die Inhalte künstlerisch gestaltet vermitteln. So not that ideally, let's take a poem, so dieses Gedicht, dann soll, also was in einem Gedicht das schön macht, also die Dichte, die Sprachdichte, die da ist, die Metapher, also die verschiedenen dichterischen Mittel, die also man benutzt, die sollten bei der Übersetzung auch berücksichtigt werden, sodass es auch in der Übersetzung künstlerisch gestaltet ist. Entschuldigung. Und bei der dritten Kategorie, also bei dem operativen Text, soll die Übersetzung in der Lage sein, bei den zielsprachigen Lesern bestimmtes Verhalten zu bewirken. So, I mean, the same kind of, let's say, the political manifesto of a party. It is written, let's say now in India, now that the elections are going to happen, let's say the manifesto of a particular party is written in Punjabi, and that you translate into Hindi, and where again the same kind of Verhalten is, is ensured, that the people find the manifesto very appealing and might eventually vote for that party. Okay? Ist es soweit klar? Ja. Gut, dann gehen wir zu dem nächsten Teil.
Und das, glaube ich, wer macht das jetzt? Nidhi, bist du jetzt dran? Nidhi und Ranjan? Yeah. Okay. Yeah. Shall I start? Yes, please. Okay. So in this paragraph, we've been told about some postulates, some principles of translation, so which can be communicative function of a text. So if a given translation, if it's fulfilling these principles, then the translator, so then we can say that the translator has provided an integral communicative performance. So, but the achievement of this goal is not only required like for the observance of the respective text type, but also the specific laws of the given text type. So what I'm trying to say is that that it is not only it is not only required to observe the respective text type, but also the specific laws of the given text type. Then we are given a definition by Krista Gnifka Hubrig of text types. So according to her, text types are fixed forms of public and private communication, which emerged historically within linguistic communities. And there are some examples of different text types. For example, there are letters, recipes, sonnets, fairy tale, etc. And private letter. So now we've given the example of which is, I mean, these text types are realized within different text types. So letter is shows us letter is informative type. Then epistolary novel, which is a collection, which is a series of which is an epistolary novel, which is a novel written as a series of documents, which is given as expressive type. And then we have begging letter, which comes under the category of operative type. So the later half Ranjan will explain now. Danke, Nidhi. Yeah. It talking about the problem in a text, just like what happened in the text. मतलब sentence में क्या क्या problem होती है, just like, and he refer his own essay, the classification of applied linguistics. It talking about the he mentioned three type of text. उसके अलावा कुछ और नहीं होता, just like उन्होंने ये बोला है. And he also say कि एक ही सेंटेंस एक तीन टाइप से एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं. एंड उस या तो सॉरी मैम, नॉट. No problem, Ranjan. Okay. So let's try to sum up the whole thing. First of all, what I think, Ranjan, can you mute yourself? I'm hearing a bit of echo. Yeah, thanks. Okay, so what we see here is that she says, she makes a distinction between text Zorten and text Tupen. So for her, a text tube is a larger thing, and within a text tube you can have different text Zorten. So let's take the example of brief. A brief can have you can have different types of brief. So you can have a private brief mit Bericht über Persönliches again. So a letter which only talks about मैं ठीक हूँ, कल मैंने ये किया, तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है,
etc. etc. So das ist ein privater Brief mit Bericht über persönlichem Ergehen. So this can be called an informativer typ because you're just talking about Informationsaustausch. But you can also have a brief Roman, for example, Die Leiden des jungen Wärters, now here it has that format of a, brief. But hier geht es nicht in der ersten Linie Information, sondern um Expression. Das ist dann ein expressiver Typ. Dann haben wir diese Bettelbriefe. I'm sure you all also get your sometimes mails and all. Hello friend, how are you? I just want to let you know that I don't have any money, please, and I'm stuck at this particular airport. Please send me, please transfer so much money into my account. Your friend so and so. So where your mail might have been hacked and someone is using the name of one of your friends and sending the mail. That is how these modern Bettelbriefe function. No? So what is the function of that brief? Is it to tell you about how one is doing? Is that the main thing? Is it you making use of poetic devices to show whether the sender, how well the sender writes something? Is that the function? No. To create Verhalten amongst the reader. Like. Yes. To create a particular here that particular Verhalten is कि भाई पैसा transfer करो मेरे account में. So then das ist dann ein operativer Text. So what she's trying to say is that we should not just get stuck by the word brief, and think if it is brief, then it can only have this function, but je nach Textsorte kann es auch unterschiedliche Funktionen haben. And then we come to what Chitwan had asked earlier, dass es auch Mischtypen gibt. Texte, bei denen die aus den 3 Grundsituationen ableitbaren kommunikativen Funktionen, also entweder abschnittweise wechseln oder auch gleichzeitig vorhanden sind, darf dabei nicht übersehen werden. So it's not as if an informative text can't have beautiful language, or it's not that an expressive text can't make use of the type of, Information, where die Information steht in der ersten Linie. So all that Mischung is also possible. We as translators need to identify that. That is where we come in, where we are aware that these are the Grundfunktionen der Kommunikation, but one text can also have different functions. So how do we read it? So where our reading of a text is also important. These classifications help us, but then we also have to move beyond that, and that is why a translator is also a reader. First of all, a translator is a reader. Yeah? Anything about this paragraph? Fragen, Bemerkungen? Nein, das ist klar. Von meiner Seite, ja. Ja, aber bestimmt haben die anderen auch Fragen. Leute. Ich hätte eine Frage. Gern. Hier also wäre dann Brief der Text, also die Textsorte und dann oder
Also was ist der Oberbegriff hier für die Textsorte? Sorry, nicht Sorte, Texttyp. So, der Brief ist die Textsorte dann, ja, Okay. und der gehört dann je nachdem, was für ein Brief das ist, dem Texttyp, ne? Okay, Zum so ist Beispiel, ja, sorry, Texttyp Shivani. größer oder Sorte größer? Also meines Erachtens wäre der Typ größer, weil hier in dieser Hinsicht, weil der Texttyp bestimmt, wie die Textsorte dann rezipiert wird. Okay. Deshalb meinte ich das von der Größe her, also für mich als Übersetzerin. Okay. Ja, danke. Bitte. Andere Fragen, weil die dann auch mich zum Denken anregen. Ne? Wenn ihr nicht fragt, dann denke ich, okay, da gibt es nicht viel zu sagen. Also dann gehen, Shibani, wollen wir jetzt, nee, zuerst sind Shubhangi und Suraj dran, ne? Shubhangi? Yes, ma'am. It's your turn now, ne? Yes, ich habe versucht, den Absatz zu verstehen, aber es war so sehr schwierig und hatte ich nicht Wer ganz ist das Baby verstanden. jetzt, das jetzt auch Deutsch lernt? Er ist mein Neffe. Just a minute. Ja. Seht ihr, was für wechselhafte Kommunikationsmöglichkeiten wir in einem Online-Unterricht haben können? Yeah. Okay, then. I hope big lunch. you have not, beaten him up or anything. No, not yet, but I will. Poor thing. Dogs, please. Oh, poor thing. If nobody is getting disturbed, no, I'm no. not getting disturbed. Shubhangi, please carry on. I just passed him to my mother. Ja, okay. Als Übersetzer schreiben wir Schrifttexte bei Kommunikation mit Anführungsstrichen und deshalb werden die Texte aus verschiedenen Zeichensystemen in Bezug aufeinander geschaffen. Wir schreiben auch die Musiksprache und Bildsprache mit Anführungsstrichen übersetzen, zum Beispiel Lieder, Comicstrips und so weiter. Die Verwesenheit der Texte sollen auch berücksichtigt werden, damit der Wechselbezug in einem Zielsprache-Schrifttext nicht weggelassen wird. Übersetzung abhängt von der Gesetzmäßigkeit und die Besonderheiten der gesprochenen Sprache auch. Von hier erklärt Rishubi der Absatz. Ja, Rishubi. Rishubi ist gar nicht da. Suraj, warst du auch in der Gruppe? Yes, ma'am. Just say whatever your part is and then I'll sum it up. मैम मेरा पार्ट सब लास्ट वाला है मैम, सेमा आइन. हाँ. या मैम यहाँ पे 3 टाइप के टेक्स्ट टाइप दिया हुआ है, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और ऑपरेटिव. तो मैम इंफॉर्मेटिव में जैसे कि सूचना, जो
कुछ लिखा जाता है जो उपयोग होता है आने वाले पीढ़ियों के लिए, जैसे कि अब जो पिछले इतिहास में कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट हो, हिस्ट्री हो, उस टाइप, और एक्सप्रेसिव जो कि जिसमें भावनात्मक तरीके से लिखा जाता है, जो शोइंग इमोशन एंड फीलिंग्स। और ऑपरेटिव वर्क मतलब इसमें मैम समझ में नहीं आ रही इसका होगा क्या। फिर उसके बाद जो वेल्सा आउसविर्कुंग डेजर सुफोर, इसमें है कि पहले जो उठाई गई डिमांड से ट्रांसलेशन को सामान्य रूप से कोई कम्युनिकेशन सर्विस करनी चाहिए, और ट्रांसलेशन मेथड का प्रभाव क्या है जो फ्रेमवर्क को इस डिस्क्राइब करने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इस टाइप का मैम। ओके, हाँ, गुड। ये अच्छा था तुमने जो इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट ट्यूब और एक्सप्रेसिव टेक्स्ट ट्यूब का वो समझाया कि जैसे जी। हाँ, हिस्टोरिकल टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट ट्यूब बिकॉज दे आर टेलिंग अबाउट पहले क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन तुमने बताया कि एक्सप्रेसिव टेक्स्ट ट्यूब जो कि भावनाओं से खेलते हैं, है ना, भावनाओं को मतलब जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है उसके मर्म स्थल को वो करते हैं ना। यस मैम, जैसे डिलाइडेड यंगर ब्रदर मैम, हाँ, वो उस टाइप का ही है कि जो लोग लिखते थे तो लव पे ही था, प्यार वार पे, जो लोग और काफी मैम इससे प्रभावित भी लोग हुए थे उस टाइम। हाँ, और कईयों ने तो यहाँ तक कि जो है मतलब सुसाइड कर लिया सुसाइड था। भी कर लिया था, यस राइट। मैम, मैंने पढ़े थे वो। हाँ, तो ये हो गया। अब बात आई ऑपरेटिव टेक्स्ट ट्यूब की। मान लीजिए कि ये जो डी लाइडेन डेस यूंगन वैटर्स है ना, जो गोथे ने लिखा है Yes, और जिसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या भी की। हो सकता है गोथे ने लिखा ही इसलिए हो कि जो है लोग आत्महत्या करें, ठीक है। तो मैम या फिर वो तो लिख रहा हुआ कि इस टाइप का लिख रहा है कि वो आत्महत्या ही लोग करें, कि वो लिख रहा है इस तरह का ही कि वो लोग उससे प्रभावित हो ही रहे थे। हाँ, तो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो एक्सप्रेसिव हुआ, लेकिन अगर जी। उसका इंटेंशन ही यही है कि मेरा टेक्स्ट पढ़ें और लोग कूद जाएं, जहर खा लें, है ना, तो वो क्या हुआ, उसका वो ऑपरेटिव टेक्स्ट ट्यूब हुआ। क्या मतलब वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को जो है जो पढ़ने वाला है, जो उसको सुनने वाला है या उसको देखने वाला है, टेक्स्ट उससे एक खास तरीके का व्यवहार की अपेक्षा कर रहा है, ठीक है, वो हुआ ऑपरेटिव टेक्स्ट ट्यूब। ये तुम्हें अब तीनों में अंतर भेद समझ में आ गया सूरज? यस मैम। ओके, नाउ जो कि ये पहले भी हम लोगों ने इन तीनों उसकी बात की है। अब हम चलते हैं शुभांगी वाले पार्ट पे वापस, और एक बार जो ऋषुभी वाला जो हमने नहीं डिस्कस किया। ओके, सो 1 सेकेंड, ये मैं एक बार पढ़ती हूँ। Jedoch muss einem Umstand noch gesondert Rechnung getragen werden. Schrifttexte kommen bei Kommunikationsakten oft in Verbindung mit anderen Zeichen, das heißt Texten vor, wobei dann die Texte aus den verschiedenen Zeichensystemen in ständigem Bezug aufeinander geschaffen werden. Die Schriftsprache wird ergänzt und begleitet durch Texte der Musik, Sprache oder der Bildsprache. Erwähnt seien etwa Lieder, Comicstrips, Reklametexte, Moritaten, etc. Now, if we look at a comic strip, which one should we take? Which comic strip is most let's take do you all know these, which comic? Snoopy or Yeah. Snoopy, or which else? Give me example. Archie's or I Calvin don't and Hobbes. sorry, Calvin and Hobbes.
Yeah. Or let's take something from Hindi also, some comics like I don't Chacha know. Chaudhary. Thanks, Chacha Chaudhary, and etc. etc. Now, how do comics work? What does a typical comic look like? Cute and very colorful and Caricatures plus text. Okay, so you have the Bildsprache, isn't it? And you have your Schriftsprache. So die Schriftsprache wird ergänzt und begleitet durch Texte der Musiksprache oder der Bildsprache. So you have your comics. Or for example, let's take a Reklame text. In any of the, newspaper advertisements or magazine advertisements, what is there in it? Complain. Sorry? Complain. Okay, but I'm just talking about an advertisement per se. Okay. Not the function, but the layout. Yeah. So usually there is a picture and there is a text. Again, so you have a Bildsprache and you have a Schriftsprache, isn't it? So das ist wieder eine Mischform. Or think about a play, a play which is written for performance. What happens? So you have a, script, but you also have the performative aspect of it, isn't it? So here again, you are seeing a mixture of that. So then when you are translating such text, then you have to also keep in mind how both these things play together. Let's take a very simple example. Yesterday when we were talking, I think we mentioned subtitles, didn't we? In some context or the other. Yeah. And what did I say about subtitles? What was the argument? That do we read them like with eyes we grasp more and like it's quicker than reading the subtitles. So do most of us read the subtitles or not? Yes, and how subtitles are shorter in nature, because the eyes can't grasp as much information as the ear. No? So you have to keep that also, the besondere Gesetzmäßigkeit der Form. You have to keep in mind. And you have to, after all, a subtitle is not paying so much attention to the, beauty of the language. It is more about the information that has to be conveyed. Yeah, very often. So that has to be kept in mind. What else? There was one more thing I was thinking of. Not coming to my mind. Whenever it does it, I will get back to it. So all these things have to be kept in mind. And what she is now coming back to is how there are these Mischformen. You know what you had asked earlier, and now that happened, and then in the end she's talking about this audiomediale text tube. So there can be a text which is working on two levels. It is not just, Schriftsprache, but there is also there are other things like the audio thing or other medias. This is her. So from the three main Schrift Textfunktionen, now she comes to the fourth one.
And here then again she says that this can also have 3 categories. It can be informative, it can be expressive, it can be operative. All right. Can you give us some example of audio medialer text tube? Yeah, I'm actually thinking right now nothing is coming to my mind except for what she has Maybe said. like a jingle in the Yes, radio or maybe even on TV. right. Thanks for pointing that out. Yes. So how even the the melodies, the jingles, like you said, they also have a role to play, no, in the whole thing. But like I said, Chitwan, I need to think a bit more. I will definitely give some more examples whenever we meet next, or I will write it in our Google Classroom. Yeah. Thank you. Welcome. Let's move to then Shibani and Trishla. Is it your turn now? Yeah. Okay, so also ich beginne, dann mag Trishalla weiter. So hier also sie sagt, dass wenn wir dann beurteilen müssen, wie gut etwas übersetzt wird, also es gibt nicht nur einen Idealfall, dass man nur die integrale Kommunikationsleistung berücksichtigen muss. Ja, das heißt, dass man sieht, gibt es Äquivalenz in den Inhalt, gedanklichen Inhalt, wie ist die sprachliche Gestaltung und also ist die sprachliche Gestaltung und dann die Kommunikativfunktion des Ausgangssprachentextes angestrebt. Also sie meint, dass Übersetzen als Praxis wird dann durch eine Vielfalt von Bedingungen bestimmt. Und das kann dazu führen, dass die Kommunikationsleistung nicht erbracht werden kann oder gar nicht erbracht werden soll. Also sie meint, dass in manchen Fällen ist es möglich, dass die Kommunikationsleistung dann nicht vielleicht übersetzen werden kann oder soll. Ja. Yeah. Yeah. In Art of Translation 21, Theodore Savory collected a total 10 principles from the translation literature he had looked through. So some of which blatantly contradict and complement one another, which provide an impressive picture of the diversity of communicate opinions about what a proper translation is. And then there are many different opinions, and those are not just rare opinions of just a few theoreticians and practitioners of translation. And these different opinions keep coming on and are believed by a lot of people throughout in the history of translation. Sorry. Right. Yeah. So what basically she's now moving to hier ist, dass wie es verschiedene Arten von Übersetzungsbeurteilung gibt. Es gibt verschiedene Prinzipien und so weiter. Und dann will sie aber dann kritisiert sie das Ganze auch, ja. Und warum mag sie das alles? Weil sie dann darauf hinweisen will, wie also wenn wir diese Zeile lesen, es ist leicht einzusehen, dass keines dieser Prinzipien einzeln genommen für alle Textübersetzungen Gültigkeit haben kann. So she is now trying to show a model where through which one can judge translations as compare, and this where she's looking at how others have
what kind of tips, what kind of criteria have other translators talked about to judge a translation, and then she comes to her own model. Yeah, and that is what is for us important. And if we look at it, what she said was, I mean, earlier she spoke about the three Texttypen, informativ, operativ und was war die dritte Kategorie? Informativ, operativ und Expressiver und Danke. operativer. Dankeschön. Yeah. So these are the three categories, and then she gives a schema. Okay, and that is what we need to now read. I mean, everything else, again, she's like she was doing earlier, she was, creating her own, arguments. What we need to look at is this. So, we have 4 different kinds of text. What kind of Übersetzungstyp should it have? What kind of Übersetzungszweck should it have? Yeah, and this is what when I said, I mean, I will be giving you these text sorten, and you have to, text sorten and Texttypen, and you have to decide what function do they have and what kind of translation should happen. This is what I was leading to, and this will get done in the next class, because now I want to also start making you think about the second thing, which I had said that I will be doing today, and that is the Scopus theory. So now for around 10-15 minutes, we'll just talk about what we, and this is not yet done, Shibani. So please write down in the protocol also that we still have to finish this. And in the next class, we would be talking about this particular thing. Okay, so this should get noted there. And let's now come to our Scopus theory. I don't know how many of you still remember that when we started talking about translation, one of the things that we said was that a translation gets decided by what is the purpose of that translation. Why is it getting translated? Did we talk about it or not? I mean, who is going to read it? Why does one want to get it translated? Why do you think all this is needed? Why should we know who's going to read it? For a translation to be a successful translation. Because that's the purpose we are translating. This is for a seal grouper that they read. So it is important to understand as to who is reading it. That's the whole sole purpose. Like we are translating it for a group of people, like why is it needed? Because everybody can't read it into in the actual language. Like it's not necessary that everything is there in the language which we can read and understand, but that does not mean that our knowledge will be limited just because we can't read the text in the original language. So which So means it has to be translated. Yeah, right. sorry. No, I was, you are right. So basically translation ist in der ersten Linie Kommunikation, right? We agree to that? We want to communicate something, and now this communication has to be done in such a way that the person, the recipient, also understands the communication, right? So now what is happening? Earlier, if you look the earlier theories of translations always had this thing
that the Ausgangstext is something which is very sacrosanct, das heilige Original. And so you as a translator would be like, you would show some kind of a कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसको मैं कैसे इसमें बदलाव करूं, how dare I even think of making changes. Whatever is there in the original, that should be conveyed word for word in the translation. That was the attitude. What does Scopus theory do? One of the biggest, it has its problems. There has, some of you must have read it, the others who have not yet read it will read it. You will see that there is also criticism of Scopus theory. But the biggest contribution that this theory has done is for translators, where translators are no longer seen as someone who are dependent on the original. So they are, in that sense, there is no hierarchy left thanks to Scopus theory, where you have the writer of the original text and the translator as the rewriter, not at the same position. Scopus theory says the translator is a writer in another language. So you have a basis in that sense, where you have an Ausgangstext, and using that basis, the translator is creating another text. Okay, that is one of the biggest contributions of Scopus theory. The second contribution is that it helps, again, translation is a communicative act, where, so that is why you have this shift through inspiration from communication theory. So translation is communication. This is what, and then we start reading the text with this in mind. And I would suggest that while reading, you all also underline things. It is also important. Of course, a close reading is important, but during that close reading, you also need to point out what are the arguments, what do you need to know from this whole thing. So, a bit of sifting is also needed. Yeah. And this, I chose, this is not the original text. This is someone who has written on Scopus theory. So like the earlier text, Katarina Rice, that was written by her. This is, so the theoretician herself writing about her theory. Here, that is not the case. This is more like in that sense, a Kunji. Someone is writing about their understanding of Scopus theory. We'll read that, and then eventually, because the whole theory is in a book form, which thanks to the few hours that we have, we will not be able to finish that book. Or we will be able to finish that book, but that would be the only thing. I am dealing with this in a shorter way. Yeah. And the third thing that I wanted to discuss with you all is your continuous evaluation. One part is the protocol, which has already begun. The second part, what did I say would that consist of? Do you all remember anything? Any such, yeah? A translation, right. So have you all, yes, Ajay, an assignment. So have you all already started thinking
maybe in the direction what you would like to translate. Because see, for me the translation will be important, but what is more important for me is how you are applying what you are reading with me. So for example, you have read about hintergrund text and parallel text. So what you have to then apply, well, when you write your, how you did your translation, you will have to write that also, no? So you will be talking about what kind of parallel text did you use, what kind of hintergrund text did you use, what did they help you with. Then you would be categorizing your text according to Katharina Reis's übersetzungsrelevante Texttypen. Then you would be, for example, what was the scopus of your translation? Why did you want to translate it? Have an imaginary scopus for your translation. So, I mean, your assignment is not, Gita is dealing with you with the practical aspects of translation, where she talks to you about falsche Freunde, how to do how to look up terms, etc., etc. My part of the course is trying to place your translation in the translation theory. So ground it in that. So all that I would be expecting from you all. Please, so it is important that you do engage with the text in case you're not doing it. Do we have to select our own text to translate? Actually, that would be ideal, or I can offer you 4 different kinds of text and you choose one, 4 or 5. What do you think? What works better for you all? Second option. Okay, fine. So then give me by 26th January, because that is an off, that day I'll have a bit more time. I would be uploading those, and then you can take your time and work on it slowly. Okay? Okay. Yeah. And I am running a bit slow. Running would be the wrong word. I am going a bit slow, running behind schedule. But let's see. I'll try to. I missed a couple of classes also, all that. So slowly that also has to be, sometime or the other nachgeholt. Yeah. That is all from my side for today. Please read Scopus theory in case not yet done. Choose. And basically, sorry, Shibani. Yeah, sorry. Where do we have to send the protocol? Mail it to me. Do you have my email ID? No. Okay, let me just. It is very simple. Please, everyone, note it down. Oh, sorry, it should be at. I was using the German. Oh, I think you gave it last time also. Yes, at. Okay. Please send it there. Thank you. Welcome. Also done. Cheers, Leute. And Suraj, it was a good attempt. You should feel more confident and speak. And language is not the issue. The ideas are important. So whichever language you use, that is not a problem. Go ahead and speak. Okay. Yes. And Shubhangi, you also, my tip for you, try to come away from what the text is saying. You stick too much, too close to what is being said. You try, think a bit more, think a bit longer about it. Okay, I will try. Yeah. I will surely. Yes. All right. Cheers, done, Leute. Bye bye. Danke. Cheers.